Fantastic Life, episode 60 under Spiritual Wellness. The meeting organizers, the 1234 Foundation, Readers Club, CS Institute, Amaseva Sangam, Rotary Club of Hridayam. On behalf of all the organizers team, I welcome today's speaker, Murali sir, MD and CEO of South Indian Bank. Welcome, sir. And the program வந்து every week நம்மளுக்கு ஆர்கனைஸ் செய்து கொடுக்கும். நல்ல நல்ல தலைப்புல நல்ல தலைவர்களை கொண்டு வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு நல்ல ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ந்து நமக்கு டிசைன் செய்து அதுக்காகவே நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் ஹரிஹர மகாதேவன் சார் அவர்களையும் வருகிறவர்கள் என்று வரவேற்கின்றேன். 1234 ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டர் பிஜி ராஜன் சார், அமர் சேவா சங்கம் ஃபவுண்டர் ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர்களையும் வருகிறவர்கள் என்று வரவேற்கின்றேன். ஸ்டாலின் சார் அண்ட் ஏவியா சார், இன்னைக்கு இவங்களோட சப்போர்ட் எல்லாமே எவ்ரி வீக் இருக்கிறனாலதான் இந்த ப்ரோக்ராமை தொடர்ந்து கொண்டு போக முடியுது. பிளஸ் நம்மளுக்கு அருமையா டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் செய்து கொண்டிருக்கும் ஷாம் மற்றும் தமிரிகா டிவி யூடியூப் சேனல் டெலிகாஸ்ட் ஒவ்வொரு வாரம் நமக்கு தவறாம வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பாண்டி அவர்களையும் வருகிறவர்கள் என்று வரவேற்கின்றேன். I welcome Avia sir to give introduction for today's speaker. Welcome, sir. Okay, thank you, Amada. Good evening, everybody. இன்னைக்கு பேசக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆளுமை மிக்க மனிதர். He is a chemical engineering graduate and also holder of PG diploma in finance and marketing from Indian Institute of Management, Bangalore. இவர் முதல்ல தன்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் வந்து சீனியர் இன்ஜினியரா அமோனியா பிளான்ட் ஸ்பீக்ல ஆரம்பிச்சாரு. பட் அதுக்கப்புறம் தன்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் அல்லது கொஞ்சம் கேரியர் மாத்திக்கிறதுக்காகவும் என்ன நினைச்சாரோ தெரியல. அப்புறம் IIM எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய வித்தியாசமான ஃபீல்டெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதாவது GE கேபிட்டல், TFS லிமிடெட், SRF ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், ஸ்பார்டெக் எமர்ஜிங் ஃபண்ட், கேன் பேங்க் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ்ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கெயின் பண்ணிட்டு அப்படியே நிறைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஜாயின்ட் ஐசிஐசிஐல மோர் தேன் 20 years ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. அதுல வந்து டேக்கன் கேர் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் பிசினஸ், ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் பிசினஸ் அண்ட் ஆல்சோ SMEs கிளஸ்டர் பேங்கிங் குரூப், அதாவது ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் இல்லையா SME, அதனுடைய கிளஸ்டர்ஸ் பேங்கிங் குரூப், இதெல்லாம் நிறைய தன்னுடைய அருமையான பங்கை ஆற்றி இருக்கிறார். அப்புறம் ICICI பேங்க்ல வந்து அவர் வந்து he was a regional head as a senior general manager head, equivalent senior regional head இருந்திருக்காரு. எங்க நார்த் ஏஷியா, ஸ்ரீலங்கா, மிடில் ஈஸ்ட் அண்ட் ஆப்பிரிக்கா எல்லாத்தையும் ரீஜனல் ஹெட்டா இருந்திருக்காரு. அப்புறம் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹாங்காங் ரீஜன்ல இருந்திருக்காரு. With all these things, he was mainly heading the business transformation projects in ICICI. So அது பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அவர் என்னெல்லாம் கெயின் பண்ணிருக்காருன்னா வைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவருக்கு வந்து ரீட்டைல், SME, கார்பரேட், ப்ராஜெக்ட் ஃபைனான்ஸ், இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ், ரிஸ்க் சொல்லும் போது இவருடைய பயோடாவை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு புரியும்படியா சொல்றதே பெரிய ரிஸ்க். ஸோ சிரமப்பட்டு ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சு தெரியல. ஸோ ஐ am undergoing risk management. Anyhow, no problem. International business, risk, policy and also in market data analysis நிறைய அந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் அவருடைய வைல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய இந்தியாவில் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு பங்காற்றிருக்கிறார். ஸோ அது வந்து டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல மட்டும் இல்ல, இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்லயும் இந்த சந்தை, அதாவது உள்நாட்டு சந்தை வெளிநாட்டு சந்தையில ரெண்டுலுமே அவருக்கு இந்த எல்லா துறைகளையும் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ஆஃப்டர் October 2020 he joined South Indian Bank as managing director and chief executive officer, CEO, MD and CEO South Indian Bankல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. So very wide experience, 34 years experience in banking and financial services sector. பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அது வந்து மறக்க முடியாது. எனக்கு இன்னும் அவருக்கு எனக்கு இப்படி பல விஷயங்கள க்ளோஸ் ஆனார்னா, அப்புறம் நிறைய கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு நிறைய இடங்கள்ல, மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் நிறைய இடங்கள்ல. He was invited for not many guest lecture and also professional lectures on credit risk. நிறைய கிளாஸ் செஷன்ஸ் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணிருக்காரு. எனக்கு எப்படி அவர் நல்ல பழக்கம்னா, நம்பர் 1, ஸ்பீக்ல அமோனியா பிளான்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஹெவி வாட்டர் பிளான்ட், ஸ்பீக் அமோனியா பிளான்ட் ஆர் ஆல் இன்டகிரேட்டட் because the gas is synthesis gas is coming to heavy water plant.
So we used to be in touch with them for many change of operation and change of parameters. So அதனால நான் சாம்பிள் கலெக்ஷன் போகும்போது நாங்கள் லேபோட அமோனியா பிளான்ட் ரொம்ப கனெக்ஷன் உண்டு. அதுல நல்ல பழக்கம். ஸ்பீக்கர் ஜேசில வாஸ் ஆக்டிவ் ஜேசி அண்ட் ஸோ அதுல ரொம்ப நல்ல பழக்கம். நாங்கள் நிறைய ஜிபி மீட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ சிஜிபி மீட்டிங் நிறைய அட்டன் பண்ணிருக்கோம். அதுல நல்லா எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, நானும் நிறைய அவரோட ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் சேர்ந்து. ஸோ அண்ட் ஹி ஹஸ் பீன் எ ட்ரெய்னர், ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எஃப்டிபி இன் ஸ்பீக்கர்ல நாங்கெல்லாம் நிறைய ட்ரைனிங் நிறைய பண்ணிருக்கோம். அதுல வந்து எஃப்டிபி கிராஜுவேட் ஆனோம். அதுல ஹி வாஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி training graduates in that batch. Mr. Hariharan was also there. Actually Hari period நான் ஜாயின் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் அப்பதான் முரளி எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரா எல்லாம் வந்தாங்க. நல்ல அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸ்பீக்கர் ஜேசில எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாம் மறக்க முடியாதது. அதுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பீக்கருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அடுத்தபடியா ரெண்டாவது அறிமுகம் அப்படின்னா அவருடைய சம்பந்தி மிஸ்டர் கிருஷ்ணன், working in Department of Atomic Energy, has been my friend since I am from DIE, so he has been my good friend. So அந்த விதத்திலையும் எனக்கு அவர் வந்து ஒரு விதத்துல ஒரு அறிமுகமானவர். மூணாவது அவருடைய பிரதர் சுப்பிரமணியன் இஸ் கிளாஸ்மேட், எம்எஸ்சி கிளாஸ்மேட் ஆஃப் மை ஒய்ஃப் சாரதா. ஸோ அந்த விதத்திலையும் எனக்கு அறிமுகமானவர். இப்படி எல்லா விதங்களையும் அறிமுகமானாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் ஹி ஹஸ் பீன் எ குட் சிங்கர், நிறைய பாடுவார். ஸ்பீக்கர் ஜேசில அப்பப்ப சான்ஸ் கிடைச்சா பேச மட்டும் இல்ல பாடவும் செய்வார். குட் சிங்கர், குட் ட்ரைனர் and good speaker, and also he has emerged as a banking and finance expert in India. So I'm very, very happy to invite my good friend Mr. R. Murali, Ramakrishnan Murali, who is now working as a MD CEO in South Indian Bank. Welcome, Mr. Murali. ஒரு அருமையான சப்ஜெக்ட் இருக்கிறாரு, வித்தியாசமான சப்ஜெக்ட். மெட்டீரியல் சக்சஸையும் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸையும் எப்படி லிங்க் பண்றாங்க பார்க்க போறோம். வெல்கம் முரளி. Thank you, sir. I'm happy to invite you. Thank you so much. I welcome PG Rajan, sir. On a chinna privilege, on behalf of the 1234 Foundation, I invite sir as the chief guest. We are very much honored, sir. Thank you very much for your visit, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, welcome, sir. Welcome to the floor, sir. Welcome, sir. Yeah, shall we start? Yes, sir. Start. Yes, please. First of all, upfront disclosure, நான் வந்து நிறைய ஸ்பீச்சஸ் வந்து இங்கிலீஷ்லயே பேசினதுனால என்னோட தமிழ் வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் பேசுற அளவுக்குலாம் எனக்கு தமிழ் புலமெல்லாம் கிடையாது. பட் ஐ வில் அட்டெம்ப்ட் ட்ரை டு ஸ்பீக் இன் தமிழ். ஏன்னா இந்த டாபிக்கும் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான டாபிக் அண்ட் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஆன் திஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். தோ ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் ஆன் மெனி டாபிக்ஸ், பட் திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஐ தாட் is closer to my heart, something which is எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் அண்ட் என்னோட வாழ்க்கையை ரிலேட் பண்ணக்கூடிய டாபிக். அதனால ஐ தாட் when ஹரிமாதேவன் சார் asked me for a topic, I said நான் இந்த தலைப்புல பேசுறேன்னு சொன்னேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராமநாதனுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் ரியலி இன்ட்ரடியூசிங் மீ அண்ட் டெல்லிங் so many things about me. But quite honestly, like what he said, exactly that's how I also got exposure to JCs, and thanks to people like Hariharan Mahadevan sir and Mr. Stalin, who was my boss, super boss at that time when I was working for ammonia plant, and I have learned a lot from all of them. And today whatever I am today is because of so many gurus who have played a very big role in my career growth, in my personality growth. That really, I really owe a lot to all of them. So therefore, it is indeed a great pleasure to take part in this discussion. Again, sorry for பேசுறதுனாலே இங்கிலீஷ் தான் பேச வருது. So anyway, let me start by first, முதல்ல what I wanted to talk about is, see, all of us as human beings, we all have the same gift. All of us have a same day. I mean, whether you are a ராஜாவா இருந்தாலும் சரி இல்ல பாப்பரா இருந்தாலும் சரி, you have only 24 hours in a day, and all of us as human beings will live for X number of years. Some people will live for longer, some people will live for shorter period, but all of us have been given one gift called day. So there is one quote which I came across quite some time back, which actually இந்த நான் படிக்க போற இந்த வாக்கியம் வந்து it has actually helped me a lot in always setting me back to எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி உபயோகமா பயன்படுத்த முடியும், எப்படி ஒரு நாளும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள், நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் எப்படி how it can influence our life and how it can add to the richness of our life.
So that this statement is something which is very, very close to my heart. So I'll start by reading that statement, which in a way summarizes how I visualize, how I see my life till now. This topic is this small saying starts with the saying that the essence of a new day. It starts by saying the essence of a new day, which is today. Every day is a new day. So today it starts like this. This is the beginning of a new day. அதாவது இந்த நாள் இப்பதான் ஆரம்பிக்க போறது. I mean, though I'm telling it in the evening, it is applicable for every single day. So ideally, if it's read in the morning, I think it will make a lot of sense. So this is the beginning of a new day, and I have this day to use as I will. இந்த ஒரு நாளும் நான் எப்படி உபயோகப்படுத்த போறேங்கிறது வந்து என் கையில, என்னோட நான் பண்ண போற விஷயங்கள தான் இருக்கு. நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த மாதிரி தான் இந்த நாள் அமைய போறது. I can waste it or grow in its light. நான் இந்த நாளை வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாதுக்கு செலவும் பண்ணலாம், இந்த நாளை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன வளர்த்துக்கவும் பண்ணலாம். So I can waste it or grow in its light and be of service to others. In fact, this is something which is very close to me. At the end of the day, the key crux of my topic is basically மெட்டீரியல் சக்சஸ். நம்ம நினைக்க போற சொல்லப்படக்கூடிய எல்லா காரியங்களும், வெதர் வெல்த் ஆகட்டும், ரிலேஷன்ஷிப் ஆகட்டும், எல்லாம் வாட் எவர், பிக் ஜாப், பிக் பவர், பிக் கேட்ஜெட்ஸ், all this mean nothing if it's not going to be of service to others. So the essence of your material success is basically to influence people around you. That is what I truly believe in. And this actually brings out, this particular definition brings out that. So I can waste it or grow in its light and be of service to others. But what I do with this day is important. நான் இந்த நாளை எப்படி செலவழிக்க போறேங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Because I have exchanged a day of my life for it. நம்ம வாழ போற ஒரு 70 வருஷமோ 80 வருஷமோ வாட் எவர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் we live, we have actually exchanged one day of our life. நம்மளோட வாழ்க்கையின் ஒரு நாள் வந்து நம்ம we've exchanged for this day. Therefore ஒரு நாளும் முக்கியங்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட பெட்டரா ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்காது. நம்மளோட வாழ போற 70-80 வருஷங்கள் உள்ள நாட்கள் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாளும் then you will start valuing it, and the beauty is that moment you are not going to get it back again. அந்த ஒரு நொடி பொழுதோ அந்த ஒரு நிமிஷமோ திரும்ப நமக்கு கிடைக்க போறது இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு நொடி பொழுதையும் ஒரு வினாடியும் ஒரு அவரையும் பார்த்தோம்னா the way we will start using that will be very, very different. The way we look at time will be very different. So when tomorrow comes, நாளைக்கு வரும்போது, நாளைங்கிற ஒரு நாள் வரும்போது, today will be gone forever. The same point which I said. இன்னைக்கு திரும்பி வரப்போறது இல்லை, இந்த வாழ்க்கையில இந்த நாள் திரும்பி வரப்போறது இல்லை நமக்கு. So today will be gone forever. இது திரும்ப வரவே போறது இல்லை. I hope I will not regret the price I paid for it. திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த நாள் அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாமோ, அந்த வருஷத்தை அந்த மாதிரி வேற மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாமோ, உபயோகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைச்சு வருத்தப்படுறதுல அர்த்தமே கிடையாது. பிகாஸ் எவ்ரி டே இட் இஸ் அப் டு யூ டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் டே. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் saying which actually puts you back in, I would say, a compass direction, which puts you in the right direction. So let me now read it fully so that you get the full essence of it. The essence of a new day. This is the beginning of a new day. I have this day to use as I will. I can waste it or grow in its light and be of service to others. But what I do with this day is important because I've exchanged a day of my life for it. And tomorrow comes, today will be gone forever. I hope I will not regret the price I paid for it. இந்த ஒரு வாக்கியமும் நான் இப்ப படிக்க போற ரெண்டாவது வாக்கியமும், இது ரெண்டும் I would say ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, ரொம்ப ஆழ்ந்த பொருள் உள்ள ஒரு வாக்கியம். செகண்ட் ஒன் இஸ், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பை சேயிங், ஐ ஷால் பாஸ் த்ரூ திஸ் வேர்ல்ட் பட் ஒன்ஸ். நம்ம வாழ்க்கையில இந்த தருணத்தை வந்து இந்த ஒரு தடவை தான் நம்ம கடந்து போக போறோம். எனி குட் திங் தட் ஐ கேன் டூ, எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நான் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும், ஆர் எனி கைண்ட்னஸ் தட் ஐ கேன் ஷோ, நான் என்னோட கைண்ட்னஸை காட்டுறதுக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ டு எனி ஹியூமன் பீயிங், லெட் மீ டூ இட் நவ். நான் இந்த தருணத்துல அதை காட்டணும். ஏன்னா ஐ ஆம் நாட் டெஃபரேட், அதை தள்ளி போடக்கூடாது. பிகாஸ் ஐ வில் நாட் பாஸ் திஸ் வே அகெயின். நான் மறுபடியும் இந்த பாதையை கடந்து போறது இல்லை திரும்பவும். ஸோ ஜஸ்ட் டு அகெயின் ரீட் இட் கம்ப்ளீட்லி. ஐ ஷால் பாஸ் த்ரூ திஸ் வேர்ல்ட் பட் ஒன்ஸ். எனி குட் திங் தட் ஐ கேன் டூ ஆர் எனி கைண்ட்னஸ் தட் ஐ கேன் ஷோ டு எனி ஹியூமன் பீயிங், லெட் மீ டூ இட் நவ் அண்ட் நாட் டெஃபரேட், ஃபார் ஐ வில் நாட் பாஸ் திஸ் வே அகெயின். ஓகே, யூ மைட் வண்டர், உங்களுக்கு தோணலாம் எதுக்கு இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை நான் படிக்கிறேன்னு.
Actually, என்னோட இந்த டாக்கும் I look at it from the same perspective. என்னோட கடந்த ஒரு 60 வருஷங்கள் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு 25-22 வருஷம் படிக்கிறதுக்கும் குரோ ஆகிறதுக்கும் அதை நீக்கி பாத்துட்டீங்கன்னா பாக்கி உள்ள 38 years of my life, I have as my profile was read by Mr. Ramanathan, I have worked, I have seen so many different types of people, so many different types of situations, life situations, in personal life, in official life, in social life, many things which I have seen. And God has been kind that I have gained a lot of experience when I was going through this. So the best way to really feel hugely showing our gratitude for whatever I have got is to basically share it with all of us, all of you. So that's the reason why I thought it makes sense to start my talk with these two excellent sayings. Okay. The topic, just to remind, the topic is about material success leading to spiritual progress. To be very frank, வெளிப்படையா சொல்லணும்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம growing yearsல வந்து ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஒரு 70 வயசு ஆனவங்களுக்கு 60 வயசு ஆனவங்களுக்கு சன்னியாசிகளுக்கு தான் இதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல்ங்கிறதெல்லாம். It's not for youngsters, it's not for people who are just starting their career or who are in the midst of their career, because the world which we see outside is so competitive. The world which we see outside is hustling and bustling for economic activity. இதுக்கு நடுவுல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ்ங்கிறது என்ன, how is it relevant அப்படின்னு நிறைய தடவை நானே யோசிச்சிருக்கேன், நிறைய தடவை அதை பத்தி படிக்கும் போதும் அதை பத்தி நிறைய சிந்திச்சிருக்கேன். பட் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன என்ன, now I look back, when whatever I've gathered and when I look back now, I think whatever we think as a progress, whether it is a material success or a spiritual progress, they all actually point towards the same thing. This is where I think the definition of success becomes extremely important. ஸோ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி அடைந்த மனிதர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய தடவை நம்மளோட டெஃபினிஷன்ஸ் நம்ம வளர்ந்த பீரியட்லயும் சரி, இப்பயும் நம்ம நிறைய பேர் பேசும்போதும் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவர் வந்து இவ்வளவு சொத்து வச்சிருக்காரு, இவ்வளவு இந்த பதவியில இருக்காரு, இவ்வளவு பெரிய பவர் இருக்கு, இவருக்கு இவ்வளவு பவர்ஸ் இருக்கு, இவர் வந்து இத்தனை இவ்வளவு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்காரு, எஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் கார்ஸை பொறுத்தோ, நம்பர் ஆஃப் ஹவுசஸை பொறுத்தோ, நம்பர் ஆஃப் ஃபிளாட்ஸை பொறுத்தோ, நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சுக்கிறத பொறுத்தோ, அந்த மாதிரி தான் பேசிக்லி வெல்த் அண்ட் பவர் அண்ட் ஆல் திஸ் பிகம்ஸ் indicator of success for a successful person. Unfortunately, all this which I talked about, though they are all extremely important, please don't take me wrong, all of them are extremely important, but the purpose of all of them eventually is, it's not an end in itself. It is actually for the purpose of being of service to others, being of use to the society, being of use to the ecosystem which you are living in. So அதுக்கு உபயோகம் இல்லாத நம்ம அடையக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் சக்சஸும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒண்ணுதான். ஏன்னா it can give you a lot of happiness, it can give you initial feel that you have achieved something, but at the end of the day that is not going to give you a perennial happiness, or that is not going to give you everlasting peace of mind. But when you see that your own wealth, whatever you have created, when you are a custodian of that wealth, and when that wealth is getting used for the right purpose, when it is getting used for the right purpose, when it is getting used for the larger objective of why you are living, the satisfaction which you get, the peace of mind which you get, and the everlasting happiness which you get, I don't think there is any equivalent which you get by going after any material success. So enna portha varaikum material success is definitely important, but it is not an end in itself. In fact, I would say that material success leading to spiritual progress and leading to be of exceedingly useful to the people around you defines how well you have lived your life. In fact, here I would like to touch upon many of the authors. I mean, there are many authors, many book writers, many lectures. They've all influenced my life as I was building my personality over a long period of time. In fact, there is a very interesting author by name Skip Ross. Skip Ross has written a book called Say Yes to Your Potential. This is one of the, I would say, one of the best ever books which I read
very early in my career, which actually influenced a lot. I'll just show this book. This book probably might be available in Amazon, but I suggest you can search for it. Say Yes to Your Potential is the name of the book. I think reverse la kaatradhu, but the title I'm reading. The author's name is Skip Ross. Skipross. This gentleman, as I will listen to his lectures also. He actually, in a very interesting way, he defines success. In a very, very interesting way, he defines success. So, what he is talking about as a definition of success, because that is very important. Once you understand what it is all about, then the way you go about achieving that will be very different. Because as they say, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ எதை அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ சக்சஸ்ங்கிறது என்னதுன்னு கரெக்டா புரிஞ்சுட்டோம்னா தென் அதுக்கு அதை அடையறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதோட அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த பிளானிங், அந்த எஃபர்ட்ஸ், வாட் எவர் வி புட் இன் வில் பி very, very different, and it probably will be very different from what we think we should be doing. So he is actually defined success by saying, he says dynamic living is a definition of success. So dynamic living ங்கிறது வந்து தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல ஒரு உபயோகமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை, சுறுசுறுப்பான ஒரு வாழ்க்கை, நல்ல ஒரு உபயோகமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. அவர் எப்படி அதை டிஃபைன் பண்றாருன்னா, டைனமிக் லிவிங், I'll just read his definition. Very, very, each word is loaded with so much of meaning that it actually really makes you think. Dynamic living is a kind of life that's filled with joy and happiness all the time. அதாவது வாழ்க்கை பூரா மகிழ்ச்சியோடையும் வாழ்க்கை பூரா சந்தோஷத்தோடயும் இருக்கிற லைஃப்ங்கிறது எவ்வளவு ஒரு நினைச்சு பார்த்தாலே எவ்வளவு ஒரு நல்ல இதுவோ, that is what he is defining as dynamic living. It is free from fear. அதாவது எதை கண்டும் பயப்படாத இருக்கிறது. பிகாஸ் பயத்தினாலே நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட பொட்டன்ஷியலை ரியலைஸ் பண்ண முடியாது. அவங்களோட என்ன வாட் எவர் தே ஆர் destined to reach in life, many times it takes a lot more time because they are scared about something or they are afraid of something. So it's fear of free from fear, free of worries. நிறைய தடவை வருத்தப்பட்டே வாழ்க்கையை கலைஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதாவது நடக்க போறதும் சரி நடக்காதையும் சரி, பாதி நேரம் இது மாதிரி நடக்குமோ அது மாதிரி நடக்குமோன்னு அவங்களுக்குள்ளே கற்பனையிலேயே இது கோட்டை கட்டி பயந்து அதனால அவங்களோட பொட்டன்ஷியல் ரிலீஸ் பண்ணாத ஆளுங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. So he says it's free of fear, free of worry. It's continually in the process of accomplishing worthwhile goals and is totally well adjusted in life in 6 major areas. So he is saying this life, which is defined as dynamic living, is a life without fear, without worry, and it is a life where you are continually trying to accomplish worthwhile goals. அதாவது வாழ்க்கையில வந்து இதெல்லாம் அடையிறது வந்து முக்கியம்னு நினைக்கிற goals. That goals need not be defined in material success alone. It can be defined in many other ways also, not necessarily material success. பட் அந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோளை அடையணும்னு நம்ம எடுக்க போற ஒரு எஃபர்ட்டும் worthwhile efforts. So he is defining it's a process of accomplishing those worthwhile goals and is totally well adjusted in life's 6 major areas. He defines these 6 major areas as business/profession. Because நம்ம இப்போ வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு 60 வருஷம் நான் என்னோட லைஃப் எடுத்துட்டா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 to 12 hours of your every day you spend in your work or in your profession. So நம்மளோட வாழ்க்கையில பெரிய part of our day is actually spent in whatever we take as our profession. So that is one area which is important. Second area is home. Definitely பாக்கி இருக்கிற நேரம் நம்ம 10 hour வேலை பண்றோம்னா 14 hour வீட்டுல இருக்க போறது வந்து நம்மளோட குடும்பத்தாரோட இருக்க போறது, நம்ம குழந்தைகளோட இருக்க போறது, பேரண்ட்ஸோட இருக்க போறது, அந்த லைஃப், ஹோம் லைஃப், that is very important. Social life, which I need not define, we all know. Physical life. Recently we read about Big Bull, how much wealth he had acquired, but then he did not take care of his health. So growth in only few areas is not actually giving you a comprehensive life. So health is very, very important, and physical life success is all about health. Then mental. It's very important to have a strong mental health, because we all know that today all over the world, if you read about senility, Alzheimer's, Parkinson's, these diseases are actually affecting so many people, and some of these may not be under our control also.
So continuously enriching your mind, continuously doing something which is going to beef up your mental capability is extremely important. And we need to do it continuously, because if we don't, it's like any other muscle. நம்ம எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணா மசில் ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகுதோ அத மாதிரி நம்ம மைண்டை யூஸ் பண்ண பிரெயினை யூஸ் பண்ண தான் those muscles get strengthened. So if you're not using it, obviously it will atrophy, it will die after some time. So it's important to continuously keep engaging mentally, and that is where I think thinking, planning, introspection, communication, all this becomes extremely important, because you are constantly thinking about what to do, how to go about doing, etc., etc. This actually increases your mental faculty. And finally, and most important, spiritual. So you define 6 major areas of life: business/profession, home, social, physical, mental, and spiritual. So he says in all these 6 areas, if you are not very well balanced, clearly you're not going to lead a life which is going to define success for you. In the sense, success in his definition is actually living a life which is filled with joy and happiness. See, imagine somebody having huge wealth, but then not having enough health. Clearly, they are not going to have huge joy or happiness, because there are people who I have seen who have got tons and tons of money, but then they have a kidney issue, they have a heart issue, they'll have to go for treatment, they'll have to continuously get nursed at hospital or at home. Their life is completely revolving around these things. I mean, that's what they say. When you are, even to replace a small part of your body, you need to shell out so many millions of rupees. But we don't value when it is actually with us. We don't use it. And then when we lose it, we are going to be spending so much more to even get 1/100th of what it can do. I mean, you can take examples of even, for example, when a heart transplantation happens, or a liver transplantation. Today, our surgeries, you will have to spend millions and millions and millions. And but if you can take care of this by taking care of your physical health, I'm sure you don't have to really worry about them. And it makes your life much more joyful and full of happiness, because definitely pain is something which nobody wants to experience. Therefore, again, coming back, Skip Ross, the booklet Say Yes to Your Potential, he talks about success. He defines it like this, and then he says he had done a lot of research on successful people across various areas, various different areas. He has met with sports people, he has met with people who are in acting, he has met with people who have been professionally very successful, he has met with people who are great teachers, he has met with people who are social contributors, who have done a lot of work for society's improvement. அந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி வேலை பண்ணவங்களோட he has gone and interviewed them, and he came out with, in his opinion, he came out with lots of things which are very common for people who have been extremely successful, who have been enjoying really life of joy and happiness, the way he has defined. And he says these 10 things which he has found out, it's almost like you distill a wisdom. You have 100s of factors which one can define for getting success, but he has actually distilled all of them, and he says follow these 10. And he says that will be very, very useful to experience success which he has defined in the way he has defined. So that actually, and these 10 things which is talked about, he is calling them as success principles. இதுல என்ன பியூட்டினா, the whole lecture and the whole topic, I got to listen to it when I was in the year 1998-99. That was a year in which I listened to his talk. I read this book and listened to his lectures also. And from then on, in fact, I would say coincidence, or I might say it's not a coincidence. But from then on, actually, even my own career actually has really taken off exceedingly well from then on. And every time when I look back, when I do introspection, what is it that which I have done well? What is it that is giving me whatever success I have experienced, or happiness which I'm experiencing, or the influencing which I have amongst the people who I engage with? I was very happy to see that lot of things which he talked about definitely makes a lot of sense. And I'm sure
I know amongst the people who are there, Ramanathan sir, Hariharan sir, Stalin sir, all of them, even in my very short exposure with them, I have seen bits and pieces of this in my very short exposure, and I'm sure all of them are definitely are practicing all this, and I can very easily guess that every single thing which I am going to be sharing with the entire larger audience is something which I think every successful person who is part of this session also would have done it. Therefore, it's I thought it's very important that this doesn't lie with only few of us who are successful, but then there are, I'm told by Hari that there are 40-50% of the people who are listening or seeing this probably would be people who are in very young in their career or who are probably in the 20s and 30s. And for them, I think it's important to know that these principles are யூனிவர்சல் பிரின்சிபல்ஸ். இது வந்து இந்த பிரின்சிபல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ஜியோகிரபில ஒர்க் பண்றதுக்கோ இந்தியால ஒர்க் பண்றதுக்கோ மாத்திரம் இல்லை. நான் ஐ ஹவ் சீன் திஸ் ஒர்க்கிங் வெரி வெல் இன் தி வெரைட்டி ஆஃப் ஜியோகிரபிஸ் வேர் ஐ ஒர்க்ட். இன்ஃபேக்ட் இன் மை ஓவர்சீஸ் ஸ்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹாங்காங்ல வந்து என்னோட 30% ஆஃப் மை ஸ்டாஃப் வேர் சைனீஸ். In Sri Lanka, 80% of my staff were Chinese. In South Africa, again, 80-90% of my staff were local South Africans. In Middle East, we had many Egyptians and many other nationality also were part of my team. But quite predictably, whatever Skip Ross has defined success, அதாவது வெற்றிக்கான பாதைகள்னு அவர் பண்ணது எல்லாமே வந்து it works irrespective of the people who you are engaging with. That is the beauty of this success principle. So I am 100% convinced that this is something which works very well amongst every successful individual who we are seeing. Again, I don't want you to attach success to only material success. I'm saying success with all its all-encompassing factors which I read about earlier. The first principle which he talks about is principle of giving. In fact, some of these are very, very closely linked to the spiritual progress which we talk about. Because net, if you look at every single thing, when you go deep, there is a நம்ம காமன் இதுல என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு வெங்காயத்தை தோலை உரிக்கிற மாதிரி, if you actually go and peel every layer of the onion, you will go to the core. அந்த மாதிரி ஒரு successful people, when you actually go deeper into what is making them successful, what are the characteristics, what are the if you were to really put the facets of a successful person, you will definitely see, if not all of them, most of them. That's why I feel it's very important for all of us to get a grip of what it is. So first principle is principle of giving. And he has defined it very, very clearly. He says, give and you will receive. He says, I want to spend a couple of minutes in explaining this so that you don't misunderstand this. You don't give with the intention to get it back from somebody. That is not the purpose of giving. He is talking about நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ நமக்கு திருப்பி கிடைக்குங்கிறது அதே இடத்துல இருந்து கிடைக்கணுங்கிறது இல்ல. அதே இடத்துல கிடைச்சாலும் கிடைக்கும், கிடைக்காதைக்கும் போகலாம். பட் வாட் எவர் யூ கிவ், யூ வில் கெட் ஃபார் மோர் ஃப்ரம் தி யூனிவர்ஸ். நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை விட பல மடங்கு நமக்கு திரும்பி கிடைக்குங்கிறதா இந்த பிரின்சிபல். இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் லெவல்ல பார்த்தோம்னா, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், which I have experienced also in my life. When I was in Hong Kong, there were many friends of mine whose daughters, sons, they were all getting admission in HKU, Hong Kong University, Hong Kong Institute of Science and Technology. அப்போ அவங்கெல்லாம் அந்த குழந்தைகளை அங்கே போடணும் போது, they know that I based at Hong Kong, so they used to get in touch with me. Some of them I also help. I mean, many of them, when they get in touch with me, obviously I take efforts to ensure that they are helped in all respects. So அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து படிக்க வரும்போது, காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்க வரும்போது, இன்ஜினியரிங் படிக்க வரதுக்கோ, obviously 16, 17, 18-year-old kids, obviously they need a lot more support, they need a lot more help, etc. So we used to do whatever we can so that they settle down, facilitate their settling down fast in the university. அதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். Not with the intent that it's basically that is what we are. We would want to be helpful to people. If we can be of use to somebody, I think we should definitely do that. That has been my driving principle all the way. I also believe that random kindness, random charity, all these are very important. Suddenly you walk across and you find something, it touches your heart, and then you just give it. You don't think about too much about that.
Same thing when my daughter went to Amsterdam. When she went to Amsterdam, she was 17-year-old, much younger. And she had an opportunity to go and do 6 months of internship in one of the universities in Netherlands. And that time we were not in a position to really accompany her. Otherwise, a 17-year-old girl traveling for the first time outside of India, Dubai poitu, angende Europe poitu, and angende really going and joining a university where 99% of the people are Europeans. Hardly the balance, 0.5% or 1% will be rest of Europeans. Indians hardly anybody. And the situation when we were sending her, today looking back, it sometimes makes me think that I also sometimes say that how foolish of me to send like that. But then you will be surprised. She was helped by so many people who we never knew also. This I'm giving, please don't take me wrong. This I'm not saying that you should do with the hope that somebody will do something to you later. You do it because you do without any expectation. That is what this principle talks about. You just give. In fact, he in his very emphatically he says in his lecture, give some more. That's what he talks about. He says, யோசிக்காதீங்க, கொடுங்க. என்ன உங்களால கொடுக்க முடியும். கொடுக்கறதுங்கிறது மணி மாத்திரம் கிடையாது. கொடுக்கறதுங்கிறது டைமா இருக்கலாம், கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு நல்ல அறிவுரையா இருக்கலாம், கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு சஜஷனா இருக்கலாம், கொடுக்கறதுங்கிறது அந்த டைம்ல வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். சம்டைம்ஸ் just be around to somebody so that their tension is taken off, or their dilemma is sorted out, or their confusion is sorted out. It could be just one word from you, or it could be few words from you, which probably can make a big difference to their life. That's what this principle talks about. So when you do that, he says the universe listens to you and the universe gives you back. This is the first principle he talks about. I'll quickly go on because I don't know, I might be running short of time to tell everything. So let me go to a quick touch upon the other 9 principles. Second, when he talks about his principle of exclusion. This principle says, get rid of what you don't want to make room for what you want. அதாவது get rid of what you don't want நம்ம நிறைய habits, நம்மளோட நிறைய thinking, நம்மளோட நிறைய attitudes, which we know that it is not really serving us, it's not helping us. ரொம்ப வரி பண்றதோ, இல்ல ரொம்ப ஆங்ஷியஸா இருக்கிறதோ, இல்ல மத்தவளை பார்த்து பொறாமப்படுறதோ, இல்ல ரொம்ப பயப்படுறதோ, இல்ல வாட் எவர் இட் குட் பி, அது நமக்கு நல்லா தெரியும் that it is not helping usங்கிறது. How do you get rid of that? நம்ம normally what we think is, okay, let me not do this அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா, அதை எப்படி ஓகே பயம் வரும்போது பயப்படாம இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு நம்மளே இது பண்ணிட்டு சுதாரிச்சுட்டு we sometimes bring some kind of energy within us to say. But what he says, not only you get rid of this, you actually define what you want to replace that. I can give you a very layman example. See, many times when we all try to reduce our weight, this is a common problem of all of us. When we put on weight, we want to reduce weight. Every time when you go and do exercise, we always think about, okay, I want to reduce 2 kgs, I want to reduce 3 kgs. This is how we define our goal. And many times, to our surprise, actually, it is not a surprise because that's what it's supposed to be. When you are thinking about what you don't want all the time, your thoughts are so powerful that it is not leaving you. In fact, he says, instead, replace that with the thought which you want. So if you want to get rid of your excess flab, you talk about, I want to become healthy. Replace that thought with, எப்படி நான் ஹெல்தியா இருக்க போறேங்கிறது நினைக்கும். அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது the way you carry out your things will be very different. And your thoughts are also will be towards what you want to reach rather than what you don't want to keep. So he says principle of exclusion is getting rid of what you don't want to make room for what you want. And it can be worked upon many areas. It can be worked upon in attitude. It can be worked upon in any skills. For example, as leaders, many of us need to be very good in negotiation, for example. Many of us need to be very good in assertiveness, for example. As a individual, you may not be very assertive. You know that you are not very assertive. Maybe people are not taking you seriously. So how do you work upon that skill? How do you build your capability to improve your assertiveness, to improve your, for example, negotiation? அந்த மைண்ட்ல வர அந்த தாட்டை எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு பார்த்து அதை you take it as a goal to work upon. Then you will find that over a period of time you become. Obviously, none of this will happen overnight. டக்குனு இந்த மாதிரி நினைக்கிறதுனால அடுத்த மாறிட போறது இல்லை. பட் நினைக்காதீங்க இருந்தா நிச்சயமா நடக்க போறது இல்லை. நினைச்சா அட்லீஸ்ட் நடக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்கு.
So this principle talks about replace with what you want and then work towards that. Third one is principle of creation. It's a very, very beautiful principle. It says, decide what it is you want. Decide what you want, you decide. And define it clearly and very specifically. Don't be vague about it. Don't be confused about it. Define it very specifically. Define it very clearly. I will share my own personal example in this and write it down. Most important, write it down. People don't write their goals. This is one of the reasons why 99% of the people don't get success in their life, in whatever they define as success, because they don't write their goals down. Here, I just want to give a very, very interesting example. Please don't take me that I'm boasting about myself. It is only to share my own experience. There was a training program which I had attended in 2001. And this program was conducted by two people from Malaysia. They were part of the ICICI Prudential training instructors. It was one of the best training programs I had ever attended. And the program, they made all of us as participants to write down our purpose of life. And they also wanted us to record whatever we are writing in a cassette. So they wanted us to record it in the cassette. And then they wanted us to share with all the participants next day. Extremely interesting exercise. And many times in the மாதிரி training program, I think for once, I think the program was so good that we all took it very seriously. And I'm very happy to say that whatever I had written down then in 2001, I had in the way since I had started reading so many books, etc. at that point in time, even before that, I was clearly defining the areas where I want to reach in many other areas, in physical, in mental, in profession, everything. You will be surprised to know, I mean, I'm happy to share that almost 98% of whatever I had written then, I could accomplish it much, much earlier than what I had put as an end date. This is not to boast about myself, this is just to tell you that there is a magic in defining your goal very clearly and specifically, and then writing it down. And then when you do this, I mean, there is a very good science behind this. When you define it very clearly and when you specifically write it down, you're actually involving more than one faculty of yours. So even in visualization, in all those exercises, if you see, the more and more you involve your faculties, உங்களோட faculties நீங்க கோலோட ரிலேட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட எனர்ஜி, பேஷன், எவ்ரிதிங் சேஞ்சஸ். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பிக்சர் இஸ் ஒர்த் மோர் தென் 100 words ஆர் பிக்சர் இஸ் ஒர்த் மோர் தென் இதுன்னு அது சொல்றதோட ரீசனே அதுதான். பிகாஸ் பிக்சர் கிளியர்லி பிரிங்ஸ் தட் இமேஜ் இன் டு யுவர் த்ரூ யுவர் ஐஸ், இட் ஃபார்ம்ஸ் an image in your mind. Sometimes people who are habituated to listening to a lot of things, their audio listening, their listening capabilities are very powerful. So they listen to things and they learn many things. Some people are very good in reading and learning. Some people are very good in listening and learning. Some people are very good in seeing and learning. So the more faculties you involve, the more possibilities that you will reach that goal. Here, something which I want to share with, I'm sure Stalin sir would know, and I'm sure Harihara Madhavan also would know. When I was working in SPIC, I missed my IIT admission. So I said, any course which I'm going to do, I want to do it from the best institute in the country. That was my goal at that time when I was working in SPIC. So every day I used to prepare for CAT, and CAT is all of us know that it's a very tough exam. And I did not study in great schools. I studied in a corporation school. So my English, Maths I was good, but English and all, were a lot more work had to be done. So it was not easy to crack a CAT exam. And first 2 attempts I didn't clear it also because there is obviously a clear need for me to improve on them. But one thing which I did very well was I was very clear in what I wanted to do. I got admission in many institutes in between. I got admission in IAFT, I got admission in Bharat Institute of Management, I got admission in many other institutes which are also offering MBA. But I was very clear that I want to do it from the best institute in the country. And I finally cracked it. And again, relating back,
during my waking life at that point in time, barring those time which I was spending in shifts while working in the plant, I used to think about, visualize about, imagine that actually being in that institute and doing the course. I'm not exaggerating. Whoever I have been mentoring from then on, whoever says I wanted to get into IIMs or XLRI, this is something which I keep telling them. This is not a hobby. This is something which you should want very badly. If you want it very badly, then you will take it very seriously, and then your preparation will be that much more effective. It's not something which you can just do it as one more activity and you can get success. So again, it's coming back to principle of creation. If you are very clear in what you want to do and define it very clearly, and if you go after it, I'm sure you will get it. And this is true for spiritual activities also. If you really look at it, if you really want to take a goal that I want to influence, let's say 1 lakh people. In fact, this is something which I remember. Towards end of my career in ICSI, there was one program where we were asked to say, what will you be doing after a couple of years? What is that you want to do? I remember writing very clearly that I want to influence million people. Why I got that inspiration? Because I read about Google. One of the principles of Google is any product which they want to come up with, they say it has to influence at least billion people in the world. That was a great inspiration to me. I mean, one should think like that. One should really be thinking so big, because to our surprise, we are actually limited by our own thinking. Many times we constrict ourselves and we are limited by our own thinking. What we are actually doing is not even scratching the surface of what we are capable of doing. Therefore, I believe that sky is the limit. There is an excellent book called Magic of Thinking Big. This is another excellent book which had influenced my life. I just want to show this. The author of this book is David Schwartz. It's a very, very small book, and I think the price is some 200 odd rupees. I can tell you every word in this book is worth millions of rupees. This book taught me to think big. And I saw the example of thinking big when I was working under Mr. Kamath. I'll share an example. When I was working in ICICI in retail, I was one of the first 10 or 15 employees which started retail in ICICI. So I was responsible for retail being what it is today. In fact, ICICI is considered to be one of the biggest retail bank in the country, and we were ICICI was a pioneer in many, many things in retail. But when we were in the first 10 or 15 employees, we were doing 5 crores of disbursement of auto loan per month. When we were doing that, I remember Mr. Kamath coming to Chennai, and I was the location head for Chennai. And he came and he was addressing all of us. He said, I want to see 1 lakh crore book of retail. You won't believe we were doing 5 crores a month. And he was talking about a book size of 1 lakh crore. Frankly, I was thinking, what a crazy guy he is. But you would be surprised, within 3 years flat from then, we were having 1 lakh crore book. And I was actually heading 3 lakh crore book when I was heading risk policy in BAU, when I was heading that division. Not only this incident, I've seen many incidents where I've had the opportunity of working very closely, looking at him very closely. His thinking was always extremely big. I mean, far beyond an extremely optimistic person. I mean, a person who is a die-hard optimist. And I've learned a lot through my interaction with him. And this is something which actually goes back to the basic thing that if you want it badly, I'm sure Providence will show you the way. Universe will show you the way. That's where the whole thing starts. So next principle is principle of visualization. Let me quickly go through. Visualization, I have already talked about it. Have a very clear mental picture of what you want. Infuse it with emotion and hold on to it. Clearly, the more faculties involved, easier it becomes, because you will have that much of passion coming out of you, because you are so immersed in that. That's how you get it. Next one is, again, excellent principle called principle of command. Principle of command basically says speech is power. Speech is to persuade. Speech is to convert. Speech is to compel. I want to give my own experience with Mr. Stalin. When Stalin was our ammonia plant superintendent, I remember we were, I had bosses who were shift in charges, and we were all working under shift in charges as assistant shift in charge.
And I remember all of us used to await his call at 5 o'clock in the morning. That again taught me something about people who are successful. I mean, they really live their passion. And you won't believe, every day we used to get a call at 5 or 5:30 from Mr. Stalin, and the flurry of questions which he was to ask, it literally used to make all of us to be on our toes. This is something which I had learned, that successful people always know what questions to ask. It's not that they don't have answers, but they are very excellent in asking right questions. Today, again, not boasting, but then the kind of questions which I ask, the people actually keep telling me that you ask 5 levels of questions. You don't just get satisfied with first level of answers. You then go and ask why. 5 levels of, like peeling an onion. That is where you get to the core. This actually I had seen Mr. Stalin practicing it and really making all of us learn it. And we were on our toes to really answer his calls. And we could see a big difference when he moved out and when we had other bosses, not to undermine their capabilities, etc. But it was very different. And it's not a surprise that Mr. Stalin is where he is today and he has been consulting international organizations, because the evidence of that was very, very clear in all of us when we were actually working under him. So command, speech is power. When you are actually, whatever you say what you want to reach. This is where I think positive speech is extremely important. If something you don't want to happen, don't say it. Many times we make this mistake of verbalizing. It does a lot of damage to us. On the contrary, using your speech, if you know how to communicate, I think this is something which all of us need to work on, with which you can influence a whole lot of people. When I say you are going to influence millions of people in the society, I think one way you can do that is through your communication, through what you want to really make as a contribution to the society which you want to influence on, for which communication is very important, for which speech is very important. So all leaders, in my view, have to have communication skill. They should know how to influence a lot of people, because that's the only way to reach out to people and make a difference in their lives. Next one is again, excellent principle called principle of action. See, all this means nothing if you're not action biased. You can talk theory, you can talk ideologies, you can talk big things, but then if you don't do it in action, then the whole thing becomes nothing. So principle of action, it says do it now. It's not doing it later. Do it now. எப்ப நினைக்கிறோமோ அப்பவே பண்ணணும். தள்ளி போஸ்ட்போன் பண்றதோ பின்னாடி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறதோ முக்கியமான காரியங்கள்லாம் தள்ளி போடுறதுனால நிறைய தடவை நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ண முடியாது ஆயிடுது. And many times we are not able to reach our potential because we have this bad habit of deferring things which we want to do. So do it now. It brings that sense of urgency. It makes you really be alive to that moment. You want to really go after and do it so that you don't defer it for future action. Many times in our own work life, even in our personal life, we are very, very scared to do very difficult things as a first thing in the morning. In fact, there is a very interesting book called Are You Eating Frog as a First Thing in the Morning? Though it's a very poor analogy, but then for a vegetarian especially, but then it says that don't get scared to confront things which are tough, confront things which are difficult, because it's been put for a reason. It's been put for a reason that you will become much better than what you are. It makes you realize that you are far more capable than what you think you are. Therefore, don't get scared. Go after it, confront it, get on with it. Do it now. Many times we take that as an excuse. Oh, let me not do it now. Let me do it tomorrow. Let me do it next week. Because we are deep inside, we are scared. Deep inside, we feel that what if it doesn't work? That puts a break in your own ability to get things done. So principle of action says do it now. Next one is something which is very close to spiritual success, I would say, principle of faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So you don't have data to support that. You don't have evidence to say that this is going to work. That's why faith is so powerful. There are millions and millions of life incidents which we have heard where doctors have given up hope on people. Doctors have said that nothing can be done. But then through sheer faith, people have
come back from even sicknesses which were almost incurable. Basically, because it's the most powerful thing which can work inside you. Faith is the substance which you're hoping for, even without the evidence not being there. Because all the logic might tell you that it may not work. But faith is much, much, much beyond that. And therefore have principle of faith. I think this is something which you will definitely come across in many aspects in life. If only you start actually looking at the data and say that, no, I won't get it because I am not, then you will never make it. As they say, what you think is actually true. If you think you can, you can. If you think you can't, you can't. And principle of faith actually puts the reinforcement behind that. Whenever you say you can, even if the evidence is not there, even when the data is not supporting you, but you know that is something which you need to do. Next one again is a very, very important principle called principle of enthusiasm. Nothing gets done in life if you don't show enthusiasm. If you take things very lackadaisically, if you're not putting the passion required, energy required, nothing you can accomplish in life. Enthusiasm is critical, is a basic ingredient for you to pursue anything, without which you are a zombie. So bring in enthusiasm in whatever you do. There are, again, millions of examples to how sheer enthusiasm can make things happen. Sheer visualization, thought process, faith, which whatever I talked about, all these actually go together very well. So enthusiasm is put everything you have into everything you want to do, into everything you do. It's not doing just for the sake of doing. It's doing with everything which you have. This is something which I keep telling that whichever I try to do, I try to put my energy into what I am doing. This is something which I keep telling my leadership team as well as my subordinates, saying that if you are living in the present and if you focus your energies and do what you do with all that you have, I'm sure every incident you will not regret that you did not do fully what you're capable of. This is something which I always keep thinking about the great actor Shivaji Ganesan or people like Kamal Hassan. When you see some of their earlier movies, I think they have done such an excellent job. They have done such a high quality stuff that I'm sure they would have never regretted seeing those movies again, because they have put everything which they had into what they were doing. No wonder they are so successful. Similarly, if you look at the great singers, you look at SPB, my favorite singer. Small nuances in singing, small things. He will put his best. And with all humility, he will render his songs, and no wonder it comes out so successful. And he's so liked by everybody, not only as a singer, but as a human being too. So enthusiasm is something which can make a big difference to how you carry out your things. Then principle of self-discipline. None of whatever I spoke earlier will make sense if you don't show discipline. If there is one ingredient which is a basic block for any successful person, irrespective of the field they are in, it's the discipline. Discipline is do what needs to be done when it ought to be done, whether you like it or not. It's very important that you obviously get self-discipline in things which you like. There are things which you may not like. There are things which you don't want to do. I'm sure in our own academic life, we have studied subjects which you don't like. We never wanted to study those subjects. But then whether we like it or not, we had to do well. We had to clear them for us to move up. So self-discipline talks about what needs to be done. Similarly, for example, any tough exams, any tough interviews, any tough assignments, like for example, the last 22 months of my assignment, it's not an easy job to transform an organization which is 93-year-old, which has its own legacy issues, legacy systems, and which has not been exposed to any modern banking. It requires for behavior change in more than 9,000 people. And they have not seen what modern banking has to be, how modern banking has to be done. It's not an easy job. But is it something which I can afford to not to do, whether I like it or not? No. Having taken this responsibility, having taken up this job, and having decided to do a good job of it, I should do irrespective of whether I like it or not, with the fullest efforts from me to make it successful. So therefore, principle of self-discipline talks about do whatever needs to be done
when it ought to be done. If it has to be done now, you'll have to do it now. You just can't push it later, whether you like it or not. You take the sports example. You take people who are in gymnastics. You take people who are in cricket, for example. Successful people also have a bad patch. Successful people who's a gymnast, they need to practice all these routines when nobody is watching them. It's not unusual to hear a gymnast who was about to retire to say that my years of 16 to 10 to 5 to 17 has been the most tortuous years because we had to do so much of disciplining ourselves, foregoing everything else to become a world-class athlete. And you will have to do it when nobody is watching you. You'll have to do it when nobody is appreciating you. You'll have to do it when no rewards are certain for you. And you will have to do it at the right time, because if you miss that Olympics, maybe you will be too old for the next Olympics. So you'll have to get your skills and competencies to the world class for you to take part in that competition. Failing which, you will probably miss the very objective of why you spent 10, 12, 13, 15 years of your life into practicing something. So discipline is, and principle of persistence. I think this is needless to say. Anything which you want to do, if you don't show persistence, if you don't show perseverance, if you don't show the grit, the determination, you will not be successful. So these are the 10 principles, and I'm sure all of us who are listening to it, I'm sure we'll be able to relate to something or the other in whatever success we have had. And many of you I know were extremely successful. I'm sure you will be able to relate to these 10 principles. So just to summarize these principles: principle of giving, which is give and you will receive. Principle of exclusion, get rid of what you don't want to make room for what you want. Principle of creation, decide what it is you want, define it clearly and specifically, and write it down. Principle of visualization, get a clear mental picture of what you want, infuse it with emotion, and hold on to it. Principle of command, speech is power. Speech is to persuade, to convert, to compel. Words are tremendously powerful in their ability to affect our lives. Principle of action, do it now. There comes a point in time when you must move, act, do, perform, work, labor, toil, advance. It's a great energy release. That's an important thing to remember. Principle of action releases a lot of energy. Principle of faith. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Principle of enthusiasm. Put everything you have got into everything you do. Principle of self-discipline. Do what needs to be done when it ought to be done, whether you like it or not. Principle of persistence. I will until. It's a great, short, but excellent set of words. I strongly suggest all those who are in 20s and 30s, write it on your workstation, write it in your fridge. I will until. Whatever you want to pursue, you just read it morning and night. I will until. This will give you tremendous level of passion, energy, enthusiasm to go after things which you set out your mind to do. Okay, so this is something which I thought I will share it with you. Just for my time check, how many more minutes I have? Only almost we have exceeded time also. Oh, okay, okay. So then I will probably conclude. I can go on. So probably I will conclude by sharing a couple of beautiful things which I thought I'll share it with all of you, because this is something which is very close to me. Since I have not touched much on this spiritual thing, I just want to go back to my basic saying that finally we do all this for what? Finally, we do all this to make ourselves contribute in a big way to the society. So there is one saying which I just came across, which I thought clearly defines what is that which I want to communicate. This is basically just give me a minute. Let me just read it. All are important.
Yeah, this is something which I thought is a very thought-provoking question. So probably I'll end my talk with this question. So at the end of the day, we all have to ask ourselves, is this world a richer place for me being in it? Will I leave it a better place than what I came into it? Have I made a difference to someone else's life? Have I put something back? I think the last one, have I put something back? I think all the things which we talked about, success in its various forms and principles which go behind success, all of this finally point out to the basic fact that your purpose of living is to give back and showing gratitude for what you have and giving it back. So have you, are you giving it back? And this is where I think we need to, not for anybody else, it's something which you need to ask yourselves. Have you made anything better than the situation when you came in? Have you made anybody's life better than when you got to know about them? Have you made any difference in someone else's life? Are you leaving a better place than what you entered with? If these questions are basically asked, I'm sure this will, in a way, direct our activities, direct our energies, direct our pursuits in the way which is going to make our life more meaningful. So finally, something which is I would like to draw upon Paramahamsa Yogananda, who is one of the spiritual gurus from whose books I have read a lot and learned a lot. He talks about self-realization. Self-realization is the ultimate purpose of human life. He says, and he is defining self-realization like this. Self-realization is a knowing in body, mind, and soul that we are the one with the omnipresence of God. That we do not have to pray that it comes to us. That we are not merely near it at all times, but that God's omnipresence is our omnipresence. That we are just as much as a part of His now as we ever will be. All we have to do is to improve our knowing. So he basically says that we don't have to search for Him. It is what we are. And if we realize that that's what we are, I think the way we carry out ourselves will be far different from what we normally do. And like what Upanishads say, the differentiation between a ocean and a wave. So we all think that we are all waves. So when somebody is having more wealth, when somebody is more powerful, when somebody is, so that wave thinks that I'm bigger than the other wave, and some other wave thinks that, oh, I'm smaller than him. We are smaller than him. So we all are like waves. And when we rise up, we think that we are but ultimately, I think all of us will have to realize that we are part of the same ocean. So what is common for all is the basic God which is within us. So I think the evolution of this journey of what we call as life is to eventually get the understanding that all of us are part of that consciousness, cosmic consciousness which we talk about. So I think if we have it in us, I'm sure we'll be really doing justice to the life which we have got. And so once again, I thank Mr. Harihar Mahadevan and the entire 1234 Foundation for giving me a great opportunity. I'm extremely sorry. I'm not that good in speaking in Tamil, so sorry for that. And I hope my communication, at least whatever I wanted to say, I hope I made it to a reasonable extent clear, so that it has helped those of you who want to take something from it. And it's my privilege and honor to be speaking in front of Mr. Salin, who is one of my first guides and from who I have learned a lot. And of course, Hari and Ramanathan have been not only my good friends, they were my seniors. So from them also I have learned a lot during my association. So I take this opportunity to thank everyone. And I thank all those who took part in this session. I hope I wish and pray that it made some difference in you. Thanks a lot. Thank you so much. ஊரா பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தன் பிள்ளை தானே வளரும். ஊரா பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தன் பிள்ளை தானே வளரும். இத அருமையா சொன்னார் நம்ம முரளி. ஹலோ, கேக்குறதா? Yes, please. Yes.
அவன் டாக்டர் அங்க போன போதும் அவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு இவர் இங்க பண்ணதோட பலன் அங்க போய் அப்படி கிடைச்சிருக்கு. அதனால நம்ம கடமையை செய்ய பலனை எதிர்பாராதுங்கிற மாதிரி நம்ம காரியங்களை பார்த்துட்டே போனோம்னா இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டார். நம்ம இந்த 60 வர கிளாஸ்ல என்னெல்லாம் உண்டோ அத்தனையும் முன்னாடி அழகா கொண்டு வந்துட்டார் எல்லாத்தையும். ரொம்ப சந்தோஷம். அவருடைய லைஃப் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் காரணமா இருந்ததுங்கிறதையும் ஸ்டாலின் சாரோட மோட்டிவேஷன், அப்புறம் அதீர மாதவன் ராமநாதன் அவரோட வழிகாட்டுதல் எல்லாத்தையுமே சொல்லி முடிச்சார். ரொம்ப சந்தோஷம். God bless you. Thank you, sir. Once again, Thank you, Ramakrishnan. Murali, it was very nice, very sublime and very profound thoughts with your vast experience, personal experience, and your official experience. We are really happy with whatever you have given to us. Lame samasta loka suino bhavantu. Our Bible is it is in giving that we receive. As we sow abundantly, we reap abundantly. Correct. That's all. ஹரி, நேரம் இருந்ததுன்னா 2-3 மணித்துளி கொடுப்பியா? கண்டிப்பா. அல்லது நேரம் முடிஞ்ச உங்களுக்கு இல்லாத சொல்லுங்க. இல்ல முரளி பேசுனதுல இருந்தே ஒரு 2-3 இது மாத்திரம் கொஞ்சம் நீட்சிக்கு போலான்னு பார்த்தேன். ஒண்ணு வந்து உதவி. நான் மும்பைல இருந்த பொழுது எங்க அலுவலகத்துல வந்து ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து SBI ஜெனரல் மேனேஜர் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்றாரு சார் அப்படின்னு சொன்னார். நான் என்ன சொன்னேன், என்னப்பா நீங்க ஃபைனான்ஸ் ஆக்டர் வந்து நீங்க டீல் பண்ணுவீங்க, என்கிட்ட என்ன பேச போறாருன்னு கேட்டேன். இல்ல ஏதோ பெர்சனலா பேசணும்னு சொல்றாரு சார்ட்டு. SBI ஜெனரல் மேனேஜர் அப்போது எனக்கு அறிமுகமே கிடையாது. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசினேன் நான். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவருடைய பொண்ணு வந்து +2 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தா, அவளுக்கு வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை. இவருக்கு வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்றது சரியா தப்பா, ஒரு பொண்ணு வந்து எவ்வளவு தூரம் இது பண்ணுவா அப்படின்ட்டு சந்தேகம். ஆனால் இவரால வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குற நிலைமையில அவர் இருக்கல. அதனால நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த நிறுவனத்துல இருந்து ஃபைனான்ஸ் பிரிவுல இருந்து ஒருத்தர் அங்க போயிருந்த போது அவர்கிட்ட யாராவது பேசினா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிதான் நான் போய் சேர்ந்தேன். ஸோ நான் பேசினேன் என்னன்னுட்டு, ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரியும். பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த 12ஆம் கிளாஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது என்ன மாதிரி டென்ஷன்ல இருப்பாங்க நம்ம சொல்ல வேண்டியது. நான் என்ன சொன்னேன்னா, சார் நான் பேசல, இதுக்கு வந்து நான் வேற ஒரு ஏற்பாடு பண்றேன். கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்ச 3 பொண்ணுங்களை வந்து உங்க பொண்ணுகிட்ட வந்து நான் பேச வைக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து வெவ்வேறு அளவு அனுபவங்கள் உள்ளவங்க. ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு 4-5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவர், இன்னொன்னு வந்து ஒரு 10-12 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவர், இன்னொருத்தி வந்து இப்பதான் ஒரு 1-2 வருஷம், இப்பதான் அவளுடைய கேரியரே துவங்கியிருக்கா. அவங்க 3 பேரையும் வந்து நான் உங்க பொண்ணுகிட்ட பேச வைக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கும் ரிலேட் பண்றதுக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச 3 லேடி கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்ட சொல்லி அவங்கள வந்து பேசுறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக் அப்புறம் வந்து அந்த GM போன் பண்ணி he thanked profusely. இப்போ வந்து என் டாட்டர் ரொம்ப கிளியரா இருக்கா சார், நானும் ரொம்ப கிளியரா இருக்கேன். பட் ஸ்டோரி வந்து இங்க முடியல. This is not the end of the story. அப்புறம் என்ன சொன்னாருன்னா, எவ்வளோ பேர் வந்து என்கிட்ட ஹெல்ப்னு கேட்டு பலவித இதுக்கு வந்திருக்காங்க. நான் எப்பவுமே ப்ரொஃபஷனலி ரொம்ப பிஸியா இருந்ததுனால நான் பிஸியா இருக்கேன்னு எல்லாரையும் அவாய்ட் பண்ணிருக்கேனே ஒழிய இது வரைக்கும் யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரியே எனக்கு ஞாபகத்துக்கே வரமாட்டேங்குது. நான் உங்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் நேர்லயே பார்த்தது இல்ல. ஆனா நீங்க இவ்வளவு தூரம் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க போது வாழ்க்கையில இத்தனை ஆண்டுகளை வந்து நான் யாருக்குமே உதவி பண்ணாம வீணாக்கிட்டணும், எனக்கு வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு என்ன உறுத்துது. இனிமேலும் இந்த மாதிரி உதவி யாரு கேட்டாலும் நான் பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னு. நான் என்ன சொன்னேன், சார் அபிஷியல் ஒர்க் வந்து நமக்கு பண்றதுக்கு வந்து நீங்க பண்ணாட்டாலும் வேற யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுவார். பட் இந்த மாதிரி பெர்சனல் ஒர்க் வந்து சில ஸ்பெசிபிக் இது வந்து நம்ம தான் பண்ண முடியும், அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சார்னு சொன்னேன். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து சிரமமான வேலைகளை வந்து நம்ம உடனே எடுக்கிறது இல்லை, அதை வந்து தள்ளிப்போட முயற்சிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி முரளி மேட் அ கமெண்ட். வெரி ட்ரூ. அதுக்கு வந்து தயானந்த் சரஸ்வதி எழுதின ஒரு கட்டுரையில இருந்து ஒரு 2 லைன் சொல்லிடுறேன். அவர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு சாப்பிட போயிருக்காரு. அவருக்கு வந்து பாகக்காய் கூட்டு வந்து அந்த இதுல வந்து ஒரு இது இருந்திருக்குது. இவருக்கு பாகக்காய் பிடிக்காது. சோ பாகக்காய் பிடிக்காது, சிரமமானதுங்கிறதுனால வந்து அதை ஒதுக்கி வைக்கலாம். ஆனால் சிரமமானதை முதல்ல ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பாகக்காய் முதல்ல சாப்பிட்டார்.
அந்த அம்மா வந்து இவருக்கு பாகக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும்னு பாகக்காய் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. எனிவே தட் அப்பார்ட், பிடிக்காததை முதல்ல பண்ணியாச்சுன்னா மனசுல இருக்கிற சுமை போயிடும். அதான் நான் சொல்ல வரேன். நம்ம பொதுவா என்ன பண்றோம், எது ஈஸியோ அதை முதல்ல பண்ணுவோம், எது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை முதல்ல பண்ணுவோம். ஆனால் உள் மனசுல வந்து அந்த நம்ம பண்ணாத வேலை வந்து ஒரு உறுத்தல் ஒரு அழுத்தத்தோட ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அதை முதல்ல முடிச்சிட்டோம்னா மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும், மற்ற வேலைகள் பண்றது ஈஸியா பண்றது. மூணாவது, சிக் டேஸ்ல வந்து போன் பண்ணி நிறைய கேள்வி கேட்கறத பத்தி முரளி நேரேட் பண்ணாரு. அதுக்கு வந்து நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்ல இது பண்றேன். நான் ஷிஃப்ட் இன்ஜினியரா இருந்த பொழுது வந்து டாக்டர் சுந்தர் வாஸ் ஜெனரல் மேனேஜர் ஆர் இடி ஆர் போத் ரோல்ஸ் சைட்ல. காலையில 7 மணி வாக்குல போன் பண்ணுவார். 7 மணிக்கு வந்து எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம். அந்த நேரத்துல வந்து அவர் காலை அவாய்ட் பண்றதுக்காகவே நிறைய பேர் கண்ட்ரோல் ரூம் விட்டு ஓடிவிடும், எந்த போனை எடுக்கணுமே. ஆனால் எனக்கு வந்து அஸ் ஷிஃப்ட் இன்ஜினியர் என்னோட அப்ரோச் என்னன்னா, ஒரு ஜிஎம் லெவல்ல அல்லது இடி லெவல்ல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அவர் கால் டிலே ஆனாலும் கண்ட்ரோல் ரூம்லயே உட்கார்ந்து இருந்து அந்த நேரத்துல வந்து 421 அல்லது 430 அந்த 2 நம்பர்ல எந்த கால் வந்தாலும் நான் தான் எடுத்துட்டு இருப்பேன். பிகாஸ் அவர் காலை எப்படியும் அட்டன் பண்ணி என்னதான் கேட்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு. அவர்கிட்ட பதில் சொல்ல முடியாட்டாலும் கூட பரவாயில்லை, ஆனால் அதிலே வந்து there is a learning அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இது 3 மாத்திரம் முரளி சொன்னதுல இருந்து நான் ஷேர் பண்ணலாம்னு வச்சேன். தேங்க்யூ. எக்ஸலென்ட். வேற யாராவது கேள்வி கேக்குறீங்களா? மணவாளன் இருக்காரா? எஸ் எஸ், வேற யாராவது கேக்குறாங்களா? மணவாளன். ஓகே, சோ நேரம் ஆனதுனால நானே முடிச்சிடுறேன். இப்ப மிக அருமையான ப்ரோக்ராம் முரளி. நிறைய மீண்டும் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு முரளி மூலமா தெரிந்து கொண்டோம். பாரதியார் சொன்ன இன்று புதிதாய் பிறந்தோம்னா முதல்ல ஞாபகம் வந்தது எனக்கு. அந்த பிரின்சிபல் அழகா சொன்னீங்க, லிவ் இன் த பிரசன்ட். அப்புறம் உங்களுடைய டாபிக் வந்து குறளோட மேட்ச் ஆகும். அருளுடைமை பத்தி குறள்ல திருக்குறள்ல அழகா சொல்லியிருக்காரு. அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு அப்படின்னு ஒரு குறள் இருக்கு. அது மாதிரி அருள் இல்லைன்னா நமக்கு உங்களுக்கு மோட்சங்கிற வீடு கிடையாது, பொருள் இருந்தா இந்த உலகம் உண்டு அப்படிங்கிறத அன்னைக்கே திருக்குறளை ஞாபகப்படுத்திருக்காரு. அதான் நீ மெட்டீரியல் சயின்ஸையும் மெட்டீரியல் ப்ரோக்ரஸையும் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸையும் லிங்க் பண்ணதும் போது எனக்கு அந்த குறள் தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அந்த 10 பிரின்சிபல் மிக அருமையா சொன்னீங்க. கிவிங், எக்ஸ்க்ளூஷன், கிரியேஷன், ஃபெய்த், எந்தூசியாசம், செல்ஃப் டிசிப்ளின், விஷுவலைசேஷன், கமாண்ட், ஆக்ஷன் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே அந்த 10 பிரின்சிபல்ஸ் அழகா சொல்லி எக்ஸாம்பிள்ஸோட சம் கோட்லாம் கொடுத்து அப்புறம்2 புக்ஸ் அழகா எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்தினீங்க. மிக அருமையான ப்ரோக்ராம். அப்புறம் நம்ம ஸ்பீக்கர் நம்ம ஜேசிஸ்ல அண்டர்கோ பண்ண பர்சனல் க்ரோத்ஸ் 6 ஏரியாஸ் ஆஃப் பர்சனல் க்ரோத்ஸ் திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தினீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம், எங்களுக்கு அருமையா இருந்தது. பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர், பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஒரிஸ், லிவ் இன் த பிரசன்ட் அண்ட் பர்சியூ த கோல் விச் இஸ் ஒர்த் வைல். அதெல்லாம் நல்ல எங்களுக்கு திரும்பவும் நல்ல ஒரு ஜேசி லெக்சர் அதுவும் கிடைச்சது. இன் அடிஷன் டு யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லெக்சர், we were able to go through that good old principles we learned in JC's training programs. நல்ல அருமையானது, நல்ல well prepared and you taken good time to prepare it well. So thank you Mr. Murali. And you said I am not good in Tamil. I don't agree with you. You have spoken very well. ராஜராஜ சோழன் நான் அப்படின்னு பாட்டுலாம் அழகா அக்ஷர சுத்தமா ராகம் மாறாம பாடிருக்கீங்க. அந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையா நான் என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன். சோ தமிழ் உங்களுக்கு வராதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது, அருமையா பேசியிருக்கீங்க. மிக அருமையான கருத்துக்களை இந்த புரோகிராமில் நம்ம முன் வைத்து நம்மை சிந்திக்க வைத்த முரளி அவர்களுக்கு மனப்பூர்வமான நன்றி, பாராட்டுக்கள். அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியா அட்டன் பண்ணின ஸ்டாலின் சார் உற்சாகமா கலந்துக்கிட்டாரு. அவருடைய அனுபவங்களையும் நம்ம கூட சேர்த்து சொன்னார், ஷேர் பண்ணினாரு. ஸ்டாலின் சாருக்கும் அப்புறம் 1234 ஃபவுண்டேஷனுடைய நடத்தி கொண்டிருக்கும் நிறுவனர் PGRG அவர்களுக்கும், பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் நல்ல இன்டராக்ட் பண்ணி நல்ல தன்னுடைய கருத்துக்களை சொன்னாரு, அவர்களுக்கும், ப்ரோக்ராம் அமைத்து கொடுத்த ஹரிஹரம் அவதன் சார் அண்ட் அமுதா மேடம், மிஸ்டர் பாண்டி, மிஸ்டர் மணவாளன், மிஸ்டர் வெங்கடகுமார் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் மனப்பூர்வமா நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் 1234 ஃபவுண்டேஷன், அமர் சேவா சங்கம், ரீடர்ஸ் கிளப், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் விருதுநகர் இதயம், CIS இன்ஸ்டிடியூட், அப்புறம் ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் தமெரிக்கா டிவி அனைவருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி. அப்புறம் இந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ஃபுல்லா கொடுத்த ஷாம் பிரமோத்துக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றி. ஸோ வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி
மீண்டும் மிக அருமையான ப்ரோக்ராம். கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸிட் ஆயிடுத்து, இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டோம், நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் என்ற முறையில் மிக அருமையான ப்ரோக்ராமா அமைந்தது என்று சொல்லி அனைவருக்கும் பாராட்டுக்களின் நன்றியும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ ஆல். Thanks, sir. Before we conclude, next week program, the last episode of our live with Bliss and Peace. அடியன் பண்ற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. தொட்டுவிடும் தூரமே அதான் தலைப்பு. ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாரும் நிறைய பேர் வரணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வேலிடேட்டரி ஃபங்க்ஷன் வைக்கலான்னு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இஸ் மைன், தொட்டுவிடும் தூரமே. அதுக்கு முன்னாடி இதயம் மணவாளன் ஏதோ கை தூக்கியிருக்காரு. சொல்லுங்க மணவாளன். சார் வணக்கம் சார், நான் லைன்ல இருந்தேன். நீங்க வரல. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் சார். சொல்லுங்க. இல்ல கூப்பிட்டீங்க டிராவல்ல சொல்லுங்க வண்டி ஓரமா நிப்பாட்டிட்டேன். மணவாளன் இல்லாம ஒரு மீட்டிங் முடியாது. சொல்லுங்க. அப்படி இல்லைங்க சார், அருமையா இருந்தது. எனக்கு 75% இங்கிலீஷ்லயே பேசினாலும் எனக்கு கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு சார். நான் தமிழ் மீடியம் இல்லைங்களா, அதனால எனக்கு சரி வேற புரியாத காரணத்தினால கூர்ந்து கவனிக்கிற மாதிரி ஆச்சு. ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் விளக்கரம் தேடுறதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆயிடுச்சு. ஆனா சார் தமிழ் மீடியத்துல படிச்சவங்க தான் சார். பியூசி எல்லாருமே தமிழ் மீடியம் தான். ஆமா, எல்லாரும் தமிழ் மீடியம் தான். அருமை சார், அருமை சார். எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியமாயிடுது சார். தமிழ் மீடியம் இந்த அளவுக்கு சூப்பரா பேசினார் சார். தமிழ் அவருக்கு அருமையா வருது. என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். பெரியவங்க கூட நான் இணைஞ்சிருக்கிறதுனால கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பாக்கியம்னு நினைக்கிறேன் சார். இந்த ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் அட்டன் பண்றது, நீங்க எல்லாருமே என்னோட ரொம்ப ஜீனியஸோட கடவுள் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கான். இதை மறக்க மாட்டேன் சார். அடுத்த வாரமும் கண்டிப்பா வரேன். டக்குன்னு பேச முடியல, வருத்தப்பட்டுக்காதீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ வெரி குட். ஹாப்பி டு see Mr. முருகானந்தம் and also Mr. பிரபு. முருகானந்தம் சார், வெல்கம். முருகானந்தம். முருகானந்தம் joining from US sir. ஆமா, I think so. Ramanathan, thank you very much. Welcome. Thank you sir. முருகானந்தம் US ல இருக்கார். ஆமா சார், லேட்டஸ்டா வந்துட்டீங்க நீங்க. ஒரு 1 week வந்தாங்க. We can guess. Muruganandam's son is getting married next week on 1st. Yes. Yeah. September 1st. The recording has stopped. Okay. Let us call it as a day. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. Thank you, Murali. Thank you for the nice. Bye-bye. Thank you. Thank you, Stalin sir. Thank you, Murali. Thank you all, Murali. Thank you, Murali. Thank you all. Muruganandam, please convey our best wishes. Advance wishes. Oh, thank you sir. Thank you. I think probably that I thought that our program is beginning. That's why I joined. Somehow because of my time sense I missed it. I joined that to Murali's to listen to the Murali's program. Doesn't matter. I will just see the YouTube link. Thank you. Link link. Advance congratulations, best wishes to your son and also all in your family. Yes. Thank you. Muruganandam, all the best to you. Best of luck for you and for the event, as well as all the best wishes to your son and your daughter-in-law. All the best. Thank you all. Thank you all. Thank you so much. Papa Murali, bye. Bye sir. Thanks sir. Thanks so much. Bye bye. என்ன நான் கால்குலேட் பண்ணல. ரொம்ப நிறைய எஃபர்ட் போட்டு நிறைய நல்ல விஷயங்களை நல்ல கண்டென்ட்டா மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய தமேரிக்கா டிவிக்கு உடனே யூடியூப்ல அதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க.